Hello students, in last lecture we have started algebra of sequences and we have started proof of first theorem. Our theorem was if sequence an is converse to A and sequence Bn converse to B, then addition of two sequence converge at A plus B and difference means An minus Bn converge to A minus B. Now today we are going to discuss proof of our second result. Our second result is product of two sequence is converse at A into B. So let's see proof of this result. तो જે રીતે મિત્રો આપણે રિઝલ્ટ નંબર 1 ને પ્રૂવ કર્યું છે મિત્રો એ જ થિંગ્સ આપણે અહીં એપ્લાય કરીશું. સો ટુ પ્રૂવ લિમિટ ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી an into bn is equal to ab, that means to prove definition of a convergence sequence every n greater than equal to m, every n greater than equal to m implies mod an into bn minus ab less than epsilon બતાવવાના રહેશે. So let's see to prove limit n tending infinity n into bn is equal to ab. આ મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવું છે. that means to prove every n greater than equal to m implies Sn minus L, our Sn is an into bn, our L is ab less than epsilon. આપણી મિત્રો કન્વર્જન્સની ડેફિનેશન છે એ પ્રૂફ કરવાની રહેશે. હવે મિત્રો આ રિઝલ્ટને પ્રૂફ કરવા માટે આપણે અહીંયા લેફ્ટ સાઈડથી સ્ટાર્ટ કરીશું. ધેટ મીન્સ વી સ્ટાર્ટ અવર પ્રૂફ વિથ એવરી n ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ m ઇમ્પ્લાઇઝ an into bn માઇનસ ab. એને આપણે મિત્રો લેસ ધેન એપ્સિલોન બતાવીશું. રેડી? સો નાવ every n greater than equal to m implies mod an into bn minus ab. હવે મિત્રો આપણે આગળના રિઝલ્ટની અંદર કઈ ડેફિનેશન યુઝ કરેલી હતી? આપણી સિક્વન્સ an એ આગળ કન્વર્સ છે અને સિક્વન્સ bn b આગળ કન્વર્સ થાય છે. સો બાય ડેફિનેશન ઓફ કન્વર્જન્સ every n greater than equal to m an minus a less than epsilon by 2 and bn minus b less than epsilon by 2. તો એ ડેફિનેશનનો મિત્રો અહીં યુઝ કરવા માટે આપણી પાસે કેવું ફોર્મ હોવું જોઈએ? મોડ an માઇનસ એ અને મોડ bn માઇનસ બી ફોર્મ હોવા જોઈએ. તો આપણે આગળના રિઝલ્ટની અંદર એ ફોર્મ ઓલરેડી હતા, કારણ કે આપણું રિઝલ્ટ કેવું હતું? an પ્લસ ઓર માઇનસ bn માઇનસ એ પ્લસ ઓર માઇનસ બી. તો ડાયરેક્ટ આપણે ફોર્મ બની ગયા હતા. પણ આ મિત્રો એ ફોર્મ ડાયરેક્ટ છે એ નહીં. તમે જોઈ શકો છો an ઇન્ટુ bn માઇનસ એ બી. તો આ મિત્રો ડાયરેક્ટ આપણે an માઇનસ એ કે bn માઇનસ બી લખી શકતા નથી. તો એ ફોર્મ બનાવવા માટે મિત્રો આ જે આપણું ફોર્મ છે એની અંદર આપણે n ઇન્ટુ બી એડ કરીશું અને an ઇન્ટુ બી સપ્રેક્ટ કરીશું. કઈ રીતે જોઈએ? ઇક્વલ ટુ મોડ an ઇન્ટુ bn માઇનસ આ ટર્મ્સ બરાબર લખી છે મિત્રો આપણે n ઇન્ટુ બી પ્લસ n ઇન્ટુ બી માઇનસ એ બી. તો આ જે થિંગ્સ છે મિત્રો મોડ an ઇન્ટુ bn માઇનસ એ બી એની અંદર આપણે an ઇન્ટુ બી સપ્રેક્ટ કર્યા છે અને n ઇન્ટુ બી આપણે એડ કર્યા છે. આની જગ્યાએ તમે મિત્રો bn ઇન્ટુ એ પણ સપ્રેક્ટ અને એડ કરી શકો છો એઝ યોર ચોઇસ. યુ કેન ઓલ્સો સપ્રેક્ટ માઇનસ bn ઇન્ટુ એ and add bn into a as your choice. પણ આ મિત્રો આપણે રિઝલ્ટની અંદર an into b સપ્રેક્ટ કર્યા છે અને n into b આપણે એડ કર્યા છે. સો નાવ વી રાઇટ અવર નેક્સ્ટ રિઝલ્ટ હિયર. સો નાવ વી રાઇટ ઇક્વલ ટુ now look at this two terms an into bn minus n into b. take n into b outside, sorry n take outside, so remain bn minus b plus in these two terms take b outside, so remaining term is an minus a. હવે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણો ફોર્મ બને છે bn minus bn an minus a. now here we use the triangular inequality. આને મિત્રો આખાને x કહી દે અને y કહી દે તો mod x plus y તો આપણે શું લખી છે? લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ mod x plus mod y. so less than or equal to every n greater than equal to m implies an into bn minus ab. હવે less than equal to inequality આના બરાબર આવશે. so less than or equal to, here we write mod an into bn minus b plus mod b into
an minus a. નાવ સી મોડ એક્સ ઇન્ટુ વાય હોય મિત્રો, તો આને આ રીતે પણ મોડ આપણે સેપરેટ આપી શકીએ. મોડ ઓફ એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ એક્સ ઇન્ટુ મોડ વાય. સો an ઇન્ટુ bn માઇનસ બી, તો અહીંયા પણ આપણે મિત્રો મોડ છે એ બંને તમને સેપરેટ આપી દઈશું. સો નવી રેટ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ મોડ an ઇન્ટુ મોડ bn માઇનસ બી પ્લસ here gives the mode separately mod b into mod an minus a. So finally here we write every n greater than equal to m, every n greater than equal to m implies mod an into bn minus ab less than equal to મિત્રો આ રિઝલ્ટ આપણને મળ્યું છે ફાઇનલી. રેડી? every n greater than equal to m implies an into bn minus ab equal to લેખા છે આપણે an into bn minus n into b plus n into b minus ab. Now we have taken common an, so remaining term is bn minus b plus we have taken b as outside, so an minus a. We have applied the triangular inequality, so less than equal to an into bn minus b plus mod b into an minus a. After that we have given the mod separately both the terms. So finally we have write the relation mod an into mod bn minus b plus mod b into mod an minus a. Now this was the result number 1. Let us recall all these things. To prove limit tending infinity an into bn is equal to ab, it means that to prove every n greater than equal to m mod an into bn minus ab less than epsilon. એ બતાવવા માટે આપણે રિઝલ્ટની શરૂઆત મિત્રો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી કરેલ છે. ઇટ મીન્સ દેટ એવરી n greater than equal to m implies an into bn minus ab. આપણે an minus a અને bn minus b રિઝલ્ટ બતાવવા માટે આપણા ટર્મ્સની અંદર માઇનસ anb અને પ્લસ anb મીન્સ an into b ટર્મ આપણે એડ કરેલી છે. તમે એની જગ્યાએ bn into a પણ એડ કરી શકો છો. આફ્ટર દેટ વી હેવ ગિવન ધ સિમ્પ્લિફિકેશન. હવે તમે જો મિત્રો અહીં bn into a એડ કર્યા હો તો તમારું ફાઇનલ રિઝલ્ટ શું મળે? bn mod bn into an minus a plus mod a into bn minus b મળે. રેડી? હવે મિત્રો આપણે એક રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરી ચૂક્યા છીએ. એવરી કન્વર્જન્સ સિક્વન્સ ઇઝ બાઉન્ડેડ. દરેક કન્વર્જન્સ સિક્વન્સ કેવી હશે મિત્રો? બાઉન્ડેડ હશે. તો બાઉન્ડેડ ડેફિનેશન શું કહે છે? આપણી સિક્વન્સ દરેક ટર્મ એ રિયલ નંબરની વચ્ચે હશે. સો હિયર વી રાઇટ ઇઝ સિન્સ આપણી બંને સિક્વન્સ an અને bn કેવી છે મિત્રો? કન્વર્જ છે. તો બંને કેવી થશે? બાઉન્ડેડ થશે. રેડી? સો હિયર વી રાઇટ સિન્સ sequence an is convergent, hence sequence an is bounded. So there exist real number k such that our sequence between this number, that means we write in minus k less than sequence an less than k. આપણી સિક્વન્સ કેવી છે મિત્રો? બાઉન્ડેડ છે. તો આપણી બાઉન્ડેડ છે દેટ મીન્સ એને લોઅર બાઉન્ડ પણ એક્ઝિસ્ટ થશે અને અપર બાઉન્ડ પણ એક્ઝિસ્ટ થશે. તો આપણે ધારો કે એ નંબર કે લીધા છે. તો આપણી સિક્વન્સ દરેક ટર્મ મિત્રો કેની વચ્ચે હશે? અહીંયા આપણે નંબર લીધા છે માઇનસ કે લેસ દેન an લેસ દેન કે. હવે આ જે ઇનઇક્વાલિટી છે મિત્રોને આ રીતે લખાશે મોડ an લેસ દેન કે. If you remove the mod, you can also write these things minus k less than sequence an less than k. So directly we have written mod an less than k. હવે જો તમે મિત્રો અહીં bn, if you replace the bn into a, અહીં જો તમે મિત્રો bn into a લીધા હોય તો તમારે લખવાનું થાય since sequence bn is convergent, hence bn is bounded sequence. There exists number k such that minus k less than sequence bn less than k implies mod bn is less than k. હવે મિત્રો અહીં n શા માટે લખ્યા છે? તો આપણે રિઝલ્ટ નંબર 1 ની અંદર જોવો જોઈએ. આપણે કોણ મળ્યા છે? અહીંયા સિક્વન્સ મોડ ઓફ સિક્વન્સ an મળ્યા છે. રેડી? તમે જો bn લીધા હોય તો અહીંયા તમને મળે સિક્વન્સ bn. રેડી? તો એના માટે તમારે રિઝલ્ટ લખવાનું થશે. આપણું રિઝલ્ટ બંને માટે સાચું છે. સિક્વન્સ an પણ કન્વર્ટ છે અને bn પણ કન્વર્ટ છે. તો બંને બાઉન્ડેડ થવાની છે. પણ આપણે અહીંયા કેની જરૂર છે મિત્રો? ખાલી an ની જરૂર છે. એટલા માટે આપણે ખાલી an માટે સ્ટેટમેન્ટ લખેલ છે. રેડી?
સો નાવ ફ્રોમ રિઝલ્ટ નંબર 1 મિત્રો મોડ એન એના કરતાં મોટા કોણ છે કે છે તો આ આખું રિઝલ્ટ છે મિત્રો આપણી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ એના કરતાં કોણ મોટું થશે એન રિપ્લેસ બાય કે ધેટ મીન્સ કે ઇન્ટુ મોડ bn માઇનસ બી પ્લસ મોડ બી ઇન્ટુ એન માઇનસ એ સો હિયર વી રાઇટ ફાઇનલી ફ્રોમ ઇક્વેશન 1 we write in this form every n greater than equal to m implies mod an into bn minus ab લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ મિત્રો આ રિઝલ્ટ આવશે આખા કરું લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ આ લખાશે પણ એન કરતાં કોણ મોટા છે કે છે તો એના પછી લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ શું લખાશે આઈ રાઇટ ઇટ હિયર ફોર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ ધીસ થિંગ્સ આને લેસ ધેન ઇક્વલ શું લખાશે એન કરતાં કે મોટા છે તો રિઝલ્ટ બનશે કે ઇન્ટુ મોડ bn માઇનસ બી પ્લસ મોડ બી ઇન્ટુ મોડ an માઇનસ એ તો ફાઇનલ રિલેશન શું થશે મિત્રો એવરી n ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ m ઇમ્પ્લાઇઝ an ઇન્ટુ bn માઇનસ ab લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ મોડ bn માઇનસ b પ્લસ મોડ b ઇન્ટુ મોડ an માઇનસ a સો આઈ ડાયરેક્ટલી રાઇટ ઇટ હિયર લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ these things so here we write an replaced by k so k into bn minus b plus mod b into mod an minus a now this is called the equation number 2 I write here so you better understand about this k mod bn minus b plus mod b into mod an minus a I hope you can see better now this is called the equation number 2 હવે મિત્રો આપણે બતાવવાનું શું હતું આ જે છે એને આપણે લેસ ધેન એપ્સિલોન બતાવવાના છે તો હવે મિત્રો આપણી જે ડેફિનેશન છે સિક્વન્સ એન અને બીએન કન્વર્જન્સની આપણે અહીંયા યુઝ કરીશું સો હિયર વી રાઇટ વી હેવ લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી an કન્વર્સ ટુ a and limit n tending infinitive bn converges to b so by definition of convergence here we write તો મિત્રો આપણે એન માટે ડેફિનેશન લખીએ તો શું લખાશે એવરી એન ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ એમ એવરી એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 ફોર વી રાઇટ હિયર for given epsilon greater than 0 there exists positive integer m1 such that mod an minus a less than હવે મિત્રો આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર પણ ડિસ્કશન કરી હતી આપણે એપ્સિલોન કઈ રીતે લેશું આપણા રિઝલ્ટની જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે એપ્સિલોન લેશું કારણ કે આપણે લઈ શકીએ શા માટે કારણ કે આપણી સિક્વન્સ એન કન્વર્ટ છે તો એ દરેક એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 માટે એ રિઝલ્ટ સાચું પડશે હવે કઈ રીતે ચૂઝ કરો મિત્રો એપ્સિલોન એ આપણા રિઝલ્ટ નંબર 2 પરથી ખબર પડશે આ મિત્રો આપણે શું બતાવવાનું છે લેસ ધેન એપ્સિલોન બતાવવાના છે ઇટ મીન્સ ધેટ વી હેવ અ bn માઇનસ બી એન્ડ an માઇનસ એ તો આપણે કેના માટે લખવાના છે an માઇનસ એ તો અહીં જોઈ શકો તમે મોડમાં બી છે તો બી આપણા નંબર છે રેડી જ્યાં આપણી સિક્વન્સ bn કન્વર્સ થઈ છે સો નાવ ટેક ધ વેલ્યુ ઓફ એપ્સિલોન આ મિત્રો આપણે એપ્સિલોનની વેલ્યુ એપ્સિલોન અપોન 2 મોડ બી લઈએ an માઇનસ એ લેસ ધેન એપ્સિલોન અપોન 2 મોડ બી તો જોઈ શકો છો મોડ બી કરતી જશે તો અહીં વધશે મિત્રો એપ્સિલોન બાય 2 રેડી સો હિયર વી ટેક એપ્સિલોન અપોન 2 mod b and this is the greater than 0 number આ જે મિત્રો નંબર છે એપ્સિલોન અપોન 2 into mod b એ greater than 0 નંબર થશે તો એના માટે આપણા સિક્વન્સની અંદર એવો m1 એક્ઝિસ્ટ થશે કે સચ ધેટ an માઇનસ એ લેસ ધેન એપ્સિલોન અપોન 2 mod b થશે તો આ એપ્સિલોન અપોન 2 mod b મિત્રો કઈ રીતે લીધા છે ઇક્વેશન 1 માંથી આપણે લીધા છે ધેટ મીન્સ એને ધ્યાનમાં રાખીને લીધા છે શું લીધા છે આપણે એપ્સિલોન અપોન 2 mod b હવે અહીં n માઇનસ એની જગ્યાએ લખશો મિત્રો તમે એપ્સિલોન અપોન 2 mod b તો mod b કટ થશે તો વધશે એપ્સિલોન બાય 2 રેડી for every n greater than equal to m1 similarly we write and for given
epsilon greater than 0 there exists positive integer psi m2 such that mod bn minus b less than, here we take epsilon. Now look at our term k into mod bn minus b. So here we take epsilon upon 2k. Epsilon upon 2k લેવાથી મિત્રો k કરતા જશે તો અહીં વધશે epsilon by 2 plus epsilon by 2 which become the epsilon, right? So here we take as an epsilon upon 2k where every n greater than equal to m2. Now look at epsilon upon 2k is also greater than 0 number, ready? Because our k is already we were rated mod n is less than k. તો અહીં જે આપણો એપ્સિલોન અપોન 2k નંબર છે મિત્રો એ પણ ગ્રેટર દેન 0 થશે તો એના માટે પણ આપણું રિઝલ્ટ સાચું છે તો એના માટે આપણા સિક્વન્સની અંદર m2 એક્ઝિસ્ટ થશે કે સચ ધેટ bn માઇનસ b લેસ દેન એ કેના કરતાં નાના થશે એપ્સિલોન અપોન 2k કરતાં નાના થશે હવે રિઝલ્ટ મિત્રો આપણે કોમન લખવું છે m માટે સો અગેન let small m is maximum between m1 and m2. So as you know, so now we write the common result every n greater than equal to m. Every n greater than equal to m implies first we write mod n minus a is less than epsilon upon 2 mod b and implies mod bn minus b is less than epsilon upon 2k. Now this all is called equation number 3. Now we see the equation number 2. હવે મિત્રો equation 2 પરથી શું લખાશે k into bn minus b plus mod bn into n minus a less than equal શું થશે epsilon upon 2 mod b into mod b plus k into epsilon upon 2 into k. So now we write our next things here. So here we write from equation 2 from equation 2 what is our equation 2 every n greater than equal to m implies mod an into bn minus ab લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ મિત્રો આ આવશે રેડી લેસ ધેન ઇક્વલ આ લખાશે પણ bn માઇનસ b એના કરતાં મોટા કોણ છે એપ્સિલોન અપોન 2k અને n માઇનસ એના કરતાં મોટા થશે એપ્સિલોન અપોન 2b. સો ડાયરેક્ટલી હિયર વી રાઇટ k it is bn minus b, ready? So bn minus b replaced by epsilon upon 2k plus mod b as it is mod an minus a એના કરતાં મોટા થશે એપ્સિલોન અપોન 2b. સો એપ્સિલોન અપોન 2b. So this is the strictly, so here we write the strictly less than. So mod an into bn minus ab less than equal to આ things થશે મિત્રો રેડી પણ એના કરતાં સ્ટ્રિક્ટલી મોટા કોણ થશે k into bn minus b replaced by epsilon upon 2k and plus mod b as it is and an minus a strictly less than epsilon upon 2 mod b. So we have written these things into mod b. I write here epsilon upon 2 mod b. So finally we write every n greater than equal to m implies mod n into bn minus ab less than, now we can see mod b cut epsilon by 2 plus epsilon by 2 it becomes the epsilon. So every n greater than equal to m implies mod n into bn minus ab less than epsilon. That means we can write limit n tending infinitive n into bn converges ab, hence our result is proved. તો આપણે મિત્રો કન્વર્જન્સની ડેફિનેશન પ્રમાણે આપણી એન ઇન્ટુ બી એન સિક્વન્સ છે એ ક્યાં કન્વર્સ થશે એ બી આગળ કન્વર્સ થશે બીકોઝ વી હેવ અપ્રુવડ એવરી એન ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ એમ એન ઇન્ટુ બી એન માઇનસ એ બી ઇઝ લેસ ધેન એપ્સિલોન. હવે તમે જો મિત્રો
એક્ઝામ્પલની અંદર bn ઇન્ટુ એ સ્ક્વેર આવ્યો તો તમારે અહીં લેવાનો થાત એપ્સિલોન અપોન 2 મોડ એ, તો તમને એ મોડ 2 એ મળે, અને અહીંયા મળે તમને એપ્સિલોન અપોન 2k. રેડી? તો એ પ્રમાણે તમારા રિઝલ્ટને પ્રૂફ કરવાનું રહેશે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધ પ્રૂફ ઓફ ધીસ થિંગ્સ. નાઉ ટુડે વી સ્ટોપ હિયર. ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ ડિસ્કસ proof of our third one, means limit n tending infinitive an upon bn converges at a upon b. Thank you. Have a good day of you.